Hello everyone, welcome to Mastery. It's Rosario's Academy. In this session, we're going to discuss about an adjustment called provision for bad and doubtful debts. Before we get into this adjustment, I just want to recollect a few things from our previous discussion, that is bad debts adjustment. As far as bad debt is concerned, after preparing the trial balance, if we come to know that those debtors from whom money collectible would not be possible, then that time such debtors value should be subtracted from the sundry debtors and it is shown on the asset side of the balance sheet. In the same way, such bad debt value should be shown at the debit side of the P&L as a business loss, isn't it? That we are very much clear with it. When it comes to the provision, what does it mean by provision for bad and doubtful debts? After subtracting such bad debt value, if we have some doubt on those debtors from whom money collectible may not be possible, they may give the money or they may fail to make the payment for our bill in future, that is the next financial year. That time what we have to do is we should make some provision on our sundry debtors. That is, after adjusting the bad debts value, we have to make some provision on the sundry debtors. This is termed as provision for bad and doubtful debts. The name itself says it's doubtful. Okay, these kind of debts may be recovered by us or may not be recovered by us for many reasons. Let us discuss about the present situation. Due to this COVID, for the past 1.5 years, many people are struggling to survive in their industry. Okay, so again, recovery would be a big question mark for them. Okay, for the past 1.5 years, before 2020 March, they might have performed very well. After starting the COVID pandemic, they might have disturbed. Okay, there may be a chance for the permanent industrial sickness, so they may get out of the industry in future. So those kind of debtors are coming under these kind of doubtful debtors. So what we have to do is we should make a provision on the adjusted sundry debtors value. That is, after adjusting the bad debts, we should make a provision on the remaining sundry debtors value. Normally, provision for bad and doubtful debts are calculated as a percentage based on the previous experience and the current scenario. Okay, let us discuss more about this pandemic situation. Imagine, suppose one of our debtors is running his company in the form of sole proprietorship. Imagine as of now he is infected with corona. Okay, so he is hospitalized and he is serious. Imagine future, if suppose unfortunately he may expire, what will happen? There may be a chance to permanently close his company in future, isn't it? That time money recoverable from him is not at all possible, no. So for that kind of doubt and all, we are making a provision. So we are subtracting that provision for bad and doubtful debts value from the remaining sundry debtors value. In the same way, that value shown on the debit side of the P&L. I hope you get it. Because future is uncertain. Even though many debtors are performing, they have been performing very well for the past 10 years or 20 years. Unfortunately, we may not expect that the same thing will be continued in future because of this pandemic situation and all. So many uncertainties out there. Okay, many people are affected to survive in their industry. Many companies have closed. And we have also discussed about the industrial sickness. If it is preliminary industrial sickness, then there would be a chance for the recovery. If it is a advanced level industrial sickness, there would be a maximum chance for permanent shutdown, isn't it? So these kind of things and all make us to go for a provision for bad and doubtful debts. Okay, I hope you get it. ப்ரொவிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். எதனால நம்ம இதை பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம எண்ட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இயர் இந்த பேட் டெட்ஸ் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம், ஓகே, ஆல்ரெடி ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்க பேட் டெட்ஸையும் நம்ம வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கிறோம். அது ஆல்ரெடி அட்ஜஸ்டடு. ஸோ அந்த அட்ஜஸ்டட் சண்டரி டேட்டாஸ்லேருந்து நியூவாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் கொடுக்குற பேட் டெட்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கேல்குலேட் பண்ணி அதையும் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் மீதி இருக்கிற சண்டரி டேட்டாஸ் வேல்யூ கண்டிப்பாக வந்துடும் அப்படின்னு உறுதியாக நம்ம இருக்கும்போது பிரச்சனை இல்லை. அப்படி கண்டிப்பாக அதுலேயும் வராது, அதுலேயும் ஏதாவது ஒரு சில டெட்ஸ் நமக்கு ரெக்கவர் ஆகாமல் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் we have no choice. We have to make a provision.
ஓகே, அப்பதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த ஃபினான்சியல் சுச்சுவேஷன் இந்த வருஷம் நீங்கள் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனை ரிவீல் பண்ணுறீங்க, பேலன்ஸ் ஷீட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி, அது என்ன இருக்கும், ஒரு எக்ஸாக்ட் ஒரு ரியல் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனாக இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா இந்த வேல்யூ சண்டி டேட்டாஸ் வேல்யூ நம்ம கரண்ட் அசெட்டில் காமிச்சிருக்கும் போது அதுலேயும் நமக்கு ஒரு சில டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்போது அதை நம்ம டிடெக்ட் பண்ணாமல் காட்டணும் அப்படின்னோம்னா என்ன ஆயிரும், நெக்ஸ்ட் இயர் ஒரு டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் ஆகிடும். ஓகே, இந்த வருஷம் சண்டி டேட்டாஸ் வேல்யூவும் இந்த சண்டி டேட்டாஸ் வேல்யூ கலெக்ட் ஆகி வர அடுத்த வருஷம் வேல்யூலேயும் என்ன ஆயிரும், ஒரு ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஆயிரும் இருக்கும். ஸோ ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ்லாம் பார்க்கும்பொழுது அந்த ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ட்ராபேக்காக இருக்கும். ஓகே, ஸோ எக்ஸாக்ட் ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷனை ரிவீல் பண்ணணும்னா எக்ஸாக்ட் சண்டி டேட்டாஸ் வேல்யூ என்னங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அந்த பர்பஸ்க்கு தான் வி ஆர் மேக்கிங் த ப்ரொவிஷன். ஓகே, ஸோ the 2%, 3%, 5% அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு பர்சன்டேஜில் கால்குலேட் பண்ணி அதை ஒரு ஒதுக்கு அப்படின்னாங்க, வாரா ஐயக்கடன் ஒதுக்கு. ஓகே, அந்த ஐயக்கடன் வாராக்கடன் அப்படிங்கிறது வேற உறுதியாக வராதது, அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். நிறைய ரிமைண்டர்ஸ் அனுப்புனதுக்கு அப்புறமும் பல வகைகளில் போராடியும் நம்மளால் அந்த பணத்தை ரெக்கவர் பண்ண முடியலைங்கும் போது நம்ம வாராக்கடனில் போடுறோம். ஆனால் இது ஐயக்கடன், ஐயம் என்றால் சந்தேகம். ஸோ ஐயக்கடனில் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அகெயின் அந்த பற்பல கடனாளிகளில் பர்சன்டேஜாக நம்ம என்ன பண்ணி கால்குலேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இட் இஸ் அகெயின் சப்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் அவர் சண்டி டேட்டாஸ். புரிஞ்சுக்கணும்னு நம்புகிறேன். ஸோ ஓகே, லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் வித் an எக்ஸாம்பிள். இங்கே பாருங்க, ஸோ ஹியர் we have on trial balance we have the sundry debtors value, that is 1 lakh. Okay, so an adjustment we have been given, make provision of 5% for bad and doubtful debts on sundry debtors, 5% provision. Okay, so the first entry would be, as I mentioned earlier, we have to show it on the debit side of the P&L. So the adjustment journal entry would be profit and loss account data to provision for bad and doubtful debts. So what would be the value? So let us calculate 1 lakh into 5 by 100. So cancel the 2 zeros here, the 2 zeros. So 1000 into 5 it is 5000. So this is what the provision that we are asked to make a provision on sundry debtors. Okay, so the journal entry, I don't want to write the journal entry. So the journal entry would be profit and loss account debtor 5000 to provision for bad and doubtful debts. Automatically this provision for bad and doubtful debts value should be shown on the debit side of the profit and loss account. Okay, let us make a P&L structure. What would be the treatment and final accounts? So in profit and loss account, P&L, so this is debtor, this creditor. On debit side we have to make to provision for bad and doubtful debts. Provision for bad and doubtful debts. How much? Just 5000. Okay, then on the other side, treatment in balance sheet. Okay, so let's say this liabilities and the right side is asset side. So automatically sundry debtors would fall under asset side. So under the subcategory of current assets. So write the sundry debtors. How much? What exactly the value? 1 lakh, isn't it? So put it in the inner column, less, okay, 5% provision. 5% provision on bad and doubtful debts. Bad and doubtful. 5% provision on bad and doubtful debts. How much? Put 5000 and write the remaining sundry debtors value, that is 95,000. Put it in the outer column of the asset side of the balance sheet. That is how we have to treat the provision. So the reason behind the bad and doubtful debts, I have tried to explain with the present scenario. Okay, what is the purpose of making the provision on sundry debtors as a bad and doubtful debts? Okay, I hope you understand. என்ன டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களோட கமெண்ட் லைனில் போடுங்க, நம்ம இதை பற்றி ஃபர்தராக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இனி
ஓல்டு பேட் டெட் அண்ட் நியூ பேட் டெட்ஸ், ஓல்டு ப்ரொவிஷன் அண்ட் நியூ ப்ரொவிஷன், இதெல்லாமே எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்கும் போது நம்ம அதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம், டீல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இனி வர வீடியோஸில் நம்ம டீப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.